Hi vectors, how are you? Hope everyone is fine. So you're all my favorite vectors aiming for 90% magnitude in your subject in all the possible directions of different subjects, right? So we the teachers are ready to help you to score 90% marks and to guide you in a proper direction. So let us proceed. So in the past class, we studied about addition of vectors. In that, we studied two methods probably. One is head-tail method and the second one is parallelogram law of vectors. So in that, we derived the resultant magnitude of two vectors when they are added, and we also found the direction of the resultant vector with the axis. Right? Now today, we are first of all we shall interestingly begin our class with a small problem. Yeah. Now, consider two vectors A and B. So, each of some, let us consider some displacement of 5 meters and B also displacement of 5 meters, vector B. Let the angle between the two vectors, vector A and vector B. Let the angle between two vectors be 60 degrees. Okay. So theta, what is theta? 60 degrees. Okay. Now we have to find the resultant of these two vectors. So we pretty well know the resultant will be something along this and we shall name it as R. And from the parallelogram law of vector addition, we have the formula R is equal to A square plus B square plus 2AB cos theta. Remind you students, you should not place bar on A and B. Why? Because these are the magnitudes of these vectors. Okay, so no need of showing any direction there. So probably what is A? 5 meters, B 5 meters and theta, angle between the two vectors 60 degrees. So we shall substitute them. 5 square plus 5 square plus 2 into 5 into 5 cos 60. Cos 60. So what is 60? What is cos 60? That is 1 by 2. So on solving this, 25 plus 25 plus 25 2s are 50 into cos 60. I hope you remember the value from your trigonometry. Cos 60 is nothing but 1 by 2. If you cancel, this is on the whole 25. So what is this 25 plus 25 plus 25? That is altogether 75. This is R. Okay, R square. So what is R? Under root. Okay. So or else directly you take under root here itself so that you can remember this is a formula. So this is your problem. Okay. Now this can be of course further divided as R is equal to 3 into 25 under root. This is nothing but 5 root 3. So what is the resultant vector students? 5 root 3. Falita sadisha entandi 5 root 3. If you want to find the angle that the resultant makes with this one of the vector, let it be alpha. So what formula we have for finding the direction of the vector, resultant vector? It is nothing but B sin theta by A plus B cos theta. Very good. Now what is B? B is nothing but 5, isn't it? 5 sin 60 by 5 plus 5 cos 60. What is sin 60 students? It is root 3 by 2 into 5 by 5 plus 5. What is cos 60? Cos 60 is sin 30. This is nothing but into 1 by 2. So what this will be? 5 root 3 by 2. Malli whole by. If you take the LCM, 10 plus 5 by 2. This is nothing but 5 root 3 by 2
2 by 15, isn't it? 2 cancel, and of course 5 3s are 15. This is nothing but, again if you cancel, this will be 1 by root 3. So what is your tan alpha? This is 1 by root 3. Probably the value of alpha is 30 degrees, isn't it? Value of tan 30 is 1 by root 3, no? So here you got a conclusion. What is that? Here, a sort of MZ bit like thing. If the magnitudes of the two vectors whom you are going to add are same in magnitude, if two vectors are same in magnitude, then the resultant vector bisects those two vectors. Magnitude of vector A is 5 meters, B is 5 meters. As both the vectors are same in magnitude, what happens to the resultant vector? That resultant vector bisects the angle between the two vectors. If you can see, what is the angle between the two vectors A and B here? 60 degrees. So what is the angle that resultant is making with vector A? 30 degrees. If you can see, this is half of your 60 degrees. So this is 30 degrees. So what is the important conclusion that you have to make a note of it? ఇక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటారు? If two vectors are any two vectors, if they are equal in magnitude, then the resultant that is passing through these two vectors bisects the angle between two vectors. Okay, students, last class lo manamu parallelogram law of vectors, సమాంతర చతుర్భుజ నియమము నేర్చుకున్నాం కదా. సో దాని ఫలితాన్ని ఉపయోగించి ఈరోజు ఒక లెక్కని సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, వెక్టర్ ఏ యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ 5 మీటర్స్ అనుకోండి, బి యొక్క మాగ్నిట్యూడ్ 5 మీటర్స్ అనుకోండి. ఆ రెండు సదిశల మధ్య గల కోణం 60 డిగ్రీలు ఇచ్చారు. వీటి ఫలిత సదిశ ఏంటి? ఫలిత సదిశకి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లోనే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ డిరైవ్ చేస్తాం. ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అండర్ రూట్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా. ఈ ఫార్ములాలో కనుక ఏ విలువ, బి విలువ మరియు థీటా విలువని ప్రతిక్షేపిస్తే ఫైనల్ గా మనకి 5√3 వస్తుంది. అంటే ఫలిత సదిశ యొక్క పరిమాణం ఎంత? 5√3. మరి ఫలిత సదిశ వెక్టర్ సదిశ ఏ తో చేసే కోణం ఎంత? దీనికి ఫార్ములా ఆల్రెడీ ఇది కూడా మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిరైవ్ చేసాము. బి సైన్ థీటా బై ఏ ప్లస్ బి కాస్ థీటా. సో ఇక్కడ బి ప్లేస్ లో 5, థీటా ప్లేస్ లో 60 ని కనుక ప్రతిక్షేపిస్తే sin 60 √3/2 into 5 by 5 plus 5 cos 60 అంటే sin 30, అది 1/2. సో ఇక్కడ కనుక 5√3/2 అవుతుందమ్మా. ఇది ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 2 ఎల్సిఎం అవుతుంది. 10 plus 5 ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై అవుతుంది ఇట్లా క్యాన్సిలేషన్ లో. సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ అమ్మా ఇది. 5 15 3s క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3√3 క్యాన్సిల్, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1/√3 వస్తుంది. టాన్ ఆల్ఫా విలువ 1/√3. ఏ కోణానికి ఆల్ఫా విలువ 1/√3 అవుతుంది? 30 డిగ్రీల కోణానికి. ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి? ఏవేని రెండు వెక్టర్స్ యొక్క పరిమాణము సమానము, 5 మీటర్స్ 5 మీటర్స్ ఇక్కడ సమానమైనప్పుడు ఆ వెక్టర్స్ యొక్క ఆ సదిశల యొక్క ఫలిత సదిశ ఆ వెక్టర్ తో చేసే కోణము ఆ రెండు సదిశల యొక్క కోణాన్ని సమంగా విభజిస్తుంది. ఏవేని రెండు సదిశలు, సమాన పరిమాణం గల రెండు సదిశలు మధ్య కోణాన్ని కరెక్ట్ గా ఆ రెండు వెక్టర్స్ యొక్క ఫలిత సదిశ సమానంగా విభజిస్తుంది. ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. ఇది మీకు ప్రాబ్లమ్స్ లో హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో కూడా ఈ పాయింట్ ని బేస్ చేసుకుని ఒక క్వశ్చన్ లాంటిది ఏమైనా ఫ్రేమ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే స్టూడెంట్స్. నౌ students, let us go to the next topic. Like in the last class we studied about addition of vectors. Now we'll go for the subtraction of vectors. Now how to subtract two vectors? Last class లో రెండు వెక్టర్స్ ని ఎలాగ సంకలనం చేయాలి నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు ఎలా వ్యవకలనం చేయాలి అనేది చూద్దాం. ఓకే, వెక్టర్ ఏ for example. Okay, A, what is this? Subtraction
of two vectors. Right, very good. Subtraction of two vectors. Sadisha. Right. So now let us study about this subtraction of vectors. Sadisha వ్యవకలనం గురించి నేర్చుకున్నాము. సో ఒక వెక్టర్ ని ఊహించుకోండి. ఒక సదిశ సపోజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ కార్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ స్పీడ్ 5 meters per second ఒక వెక్టర్ ని ఊహించుకోండి. డైరెక్షన్ ఈస్ట్ ఉందనుకోండి, తూర్పు. మీకు డైరెక్షన్స్ తెలుసు కదా, యు నో డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. నో, దిస్ ఇస్ ఈస్ట్, వెస్ట్, and of course this is north and this is south. Vectors lo directions compulsory గుర్తుంచుకోవాలి. 5 meters east. ఇప్పుడు negative of a vector. Negative of a vector. ఈ వెక్టర్ కి వ్యతిరేక దిశ ఏమవుతుంది? ఇది 5 meters per second east. ఇది A. Negative of a vector ఏమవుతుంది? Opposite direction. Of course, same magnitude. Negative of a vector అంటే పరిమాణం సేమ్ ఉంటుంది కానీ దిశ వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది. దీన్నే నెగటివ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ అంటారు. యాక్చువల్ గా సబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫైన్డ్. లైక్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ టూ వెక్టర్స్. నౌ హౌ విల్ యూ యాడ్ టూ వెక్టర్స్? You have to take the parallel shift of one vector such that you get its negative vector, and then you need to add that vector and the negative of that particular another vector. Like for example, let me subtract two vectors. Like consider here I'll write let A be some 5 meters per second and B is some 4 meters per second. Then 5 meters per second in this way. A 5 meters per second and B something like in this way, because you have to join two vectors tail to tail. I'm doing in this fashion 4 meters per second. Now, if I want to subtract this vector, we pretty well know that if we want to add these two vectors, then what we have to do? We have to start from the head of the first vector and we should end, isn't it? Now here, I will parallel shift this vector. In order to subtract, I will parallel shift the same vector in the opposite direction. Then what am I supposed to get? Minus B, isn't it? Minus B. Now I can add these two vectors. What this will become? Minus B. That is minus 4. Now I can add these two vectors. Okay. Head of the first vector to the next head of the next vector. So now I will get A plus of minus B. This is nothing but A minus B. This itself is called subtraction of vectors, which is nothing but addition of a vector with the negative of another vector. I repeat, what is subtraction of two vectors? It is simply addition of a vector with the negative of the another vector. So no such different subtraction is defined. Okay, let me explain you this with a problem. So, సదిశ వ్యవకలనాన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చమ్మా? వెక్టర్ ని దాని యొక్క నెగటివ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ ని తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a car runs with a speed of some 50 meters per second. 50 meters per second in east. And then it takes a sharp turn same with a magnitude of with same 50 meters per second towards north.
Now you have to calculate the resultant displacement. So what is resultant velocity, or resultant velocity. So here actually you should not talk about speed. It is velocity, isn't it? Okay. Now then, so how the car is traveling? 50 meters per second towards east. Towards east, a car, for example, let us assume this with a vector A. It is traveling towards east with 50 meters per second and takes a sharp turn with 50 meters per second towards north. So, can we draw in this way? North? No. Why? Because we have to add two vectors only with the tail to tail. Then only we are supposed to get the angle between the two vectors, or we can find its resultant. So how can you add? Towards the north. So it is traveling with a same 50 meters per second. This is vector B. Now you have to find out the resultant vector. Now the direction is different now. So this is minus 50 meters per second. This is plus 50. Now you have to find the subtraction because you have to find out the relative velocity. So you have to parallel shift the same vector so that you are supposed to get minus 50 meters per second. Okay. Now you find its resultant velocity. This is nothing but minus B. Okay. So A plus of minus B. This you are going to do. So here in this case, so let me tell you the formula. Let me derive the formula for you. Simply consider a vector traveling towards some east direction and another vectors towards another direction B. If I want to subtract these two vectors, as I said, I should find the negative of this vector. So what is the negative of this vector? After parallel shifting, I will get like this. This is minus B, right? Now, you know the angle between two vectors is theta. And you pretty well know the angle on a straight line. This is a straight line, right? On a straight line, what is the angle? 180 degrees, right? Now, what this angle will be? 180 minus theta, isn't it? This total angle is 180. ఇదేమో theta, ఇది మొత్తం 180 డిగ్రీలు. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఏమవుతుంది? 180 minus theta. Okay. Now, ఇప్పుడు మనము addition vector parallelogram law of vector addition ప్రకారము what is the formula of the resultant? Resultant vector a square plus b square plus 2ab cos theta. So what are the vectors here? A square, and I once again remind you, you should not consider the direction here. These are only magnitudes, right? So no minus b plus 2ab. ikkadenti cos, what is the angle between those two vectors? 180 minus theta ikkada angle avutundi. 180 minus theta. Okay, so we have a formula in trigonometry. Cos 180 minus theta is minus cos theta. Sin 180 minus theta is plus sin theta. Remember these two formulas. So if I substitute that, a square plus b square plus 2ab, ఇది minus cos theta kada. So minus of minus, here you will get minus cos theta. So this is the magnitude of the resultant vector. This is the magnitude of the resultant vector direction. Okay. Now, if you substitute the same thing here, so what will be the resultant? R is equal to 50 square. Okay. For our simplicity, let us make this 5 because calculation tondaraga ayipotundi. 5 square plus 5 square. Okay. Now, here
sharp turn towards north annar kada. So the diagram will be something like this. Sharp turn, so the angle will be 90 degrees here. 5 meters per second. A sharp turn, so perpendicular. So this is B, this is 5 meters per second. Okay, so after parallel shifting, this becomes minus B. Okay, if I add these two, okay, then the resultant of these two will be in this way. Okay, so what that will be? So we have to write the resultant in this way. Now what this will be? This resultant makes an angle. So R square, R is equal to under root A square plus B square minus 2AB cos theta. This is nothing but under root, what is A? 5 square plus 5 square minus 2 into 5 into 5. What is cos theta here? 90 degrees, isn't it? So this is cos 90. Cos 90 is 0, right? So under root 25 plus 25, this is something under root 50. So this is 2 root 5 root 2. Angle, if you can find out, of course, as I said in the last, just now I told you, no, if two vectors have same magnitude irrespective of the direction, then the resultant vector will bisect the angle between the two vectors. So probably this angle would be 45 degrees and this will be 45 degrees. సో ఇక్కడ మనము సదిశ వ్యవకలనం గురించి నేర్చుకుంటున్నామా. సదిశ వ్యవకలనం అనేది సపరేట్ గా ఏం లేదు, అడిషన్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్, రెండు వెక్టర్ల సంకలనమే. కాకపోతే ఒక వెక్టర్ ఏ అనే వెక్టర్ ఉందనుకోండి, బి అనే వెక్టర్ ని ఊహించుకుందాం. ఏబి అనే వెక్టర్ మధ్య కోణం తీటా అనుకోండి. ఈ రెండింటిని సంకలనం చేయాలి అంటేనేమో పారలెలోగ్రామ్ లా ఆఫ్ వెక్టర్స్ హెడ్ టైల్ మెథడ్ చూసాము. వ్యవకలనం చేయాలి అంటే సమాంతరంగా వెక్టర్ బి ని మార్చాలి, షిఫ్ట్ చేశాను దాని ప్లేస్ ని. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే ఈ సమాంతరంగా సదిశలను మార్చడం ఎలాగా అనేది నేర్చుకున్నాము. కాకపోతే వ్యతిరేక దిశలో మార్చాను, అదే దిశలో కాదు, వ్యతిరేక దిశలో మార్చడం వల్ల ఏమైంది, నెగటివ్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ మైనస్ బి వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వెక్టర్ ఏ మరియు మైనస్ బి యొక్క సంకలనమే వ్యవకలనంగా మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఇది కనుక చూస్తే ఒక స్ట్రేట్ లైన్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? స్ట్రేట్ లైన్ కోణం 180 డిగ్రీలు ఉంటుంది. ఈ రెండు సదిశల మధ్య కోణం తీటా. అప్పుడు ఈ కోణం ఎంత అవుతుంది? 180 మైనస్ తీటా అవుతుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ మనకి ఈ సదిశల పరిమాణం ఫార్ములా ఉంది. ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇది అండర్ రూట్ కదా, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా. ఇక్కడ మైనస్ బి అని తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ తీసుకునేది ఇవన్నీ పరిమాణాలే. ఓకే, దిశలను తీసుకోవట్లేదు. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ 180 మైనస్ థీటా. ఎందుకంటే ఇవి కదా మన రెండు వెక్టర్స్, మన రెండు సదిశలు ఇవి, వీటిని కదా మనం యాడ్ చేయాలి, వీటిని కాదు, ఈ రెండు వెక్టర్స్ ని యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి 180 మైనస్ థీటా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? కాస్ 180 మైనస్ థీటా ఫార్ములా మైనస్ కాస్ థీటా, సైన్ 180 మైనస్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా. సో మైనస్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది ఫార్ములా అవుతుంది. ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా ఇచ్చాను నేను. ఒక కారు కనుక సపోజ్ 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో, ఎందుకు వెలాసిటీ అన్నానంటే ఇక్కడ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఏదో వెలాసిటీ అని చెప్పాను మీకు, స్పీడ్ కి వెలాసిటీకి తేడా తెలియడానికి. అండ్ టేక్స్ ఎ షార్ప్ టర్న్, అంటే తూర్పు సైడ్ 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో వెళ్తుంది. వెంటనే పడమరకి మళ్ళీ అదే 5 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ తో తిరిగింది. ఇప్పుడు వాటి రిజల్టెంట్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే ఇక్కడ మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో ఏం చేశాను నేను, దాని యొక్క ప్యారలల్ షిఫ్ట్ తీసుకున్నాను, సమాంతరంగా తీసుకుని మైనస్ బి వచ్చింది. ఈ ఏ మైనస్ బి యొక్క రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది? ఫార్ములా ఉంది కదా మనకి, ఇది ఆ ఫార్ములా పెట్టాను. అందులో చేస్తే ఈ ఏ కి మైనస్ బి కి మధ్య గల కోణం 90 డిగ్రీలు ఉంది, ఎందుకంటే ఎగ్జాక్ట్ గా షార్ట్ టర్న్ తీసుకుంది కాబట్టి 90 డిగ్రీలు ఉంది. అప్పుడు కాస్ 90 విలువ ఎంత? కాస్ 90 వాల్యూ 0 తెలుసుగా మీకు. కాస్ 90 వాల్యూ 0.
సో 0 కనుక ఇక్కడ పెట్టేస్తే 5 square 25 plus 25 under root of 25 plus 25. This is square root of 50. 15 ఎలా రాయొచ్చు ఇక్కడ 2 into 25 square root అని రాయొచ్చు కదా. This is nothing but 2 root 2 5 అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ magnitude. ఇక మీరు డైరెక్షన్ గురించి కనుక ఆలోచిస్తే ఇందాక మనం చెప్పుకున్న అఫ్ కోర్స్ ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా, tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta. ఆ ఫార్ములాలో చేసినా వస్తుంది సేమ్. కాకపోతే మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వెక్టర్ ఏ మరియు వెక్టర్ బి యొక్క పరిమాణాలను చూసి డైరెక్ట్ గా చెప్పేసేయచ్చు. ఏం చెప్పొచ్చు, ఏవైనా రెండు సదిశలు సేమ్ పరిమాణం ఒకే పరిమాణం కనుక కలిగి ఉంటే ఆ రెండు సదిశల మధ్య గల కోణం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఫలిత సదిశ దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ గా డివైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 90 డిగ్రీల కోణం ఉంది కదా, ఈ ఫలిత సదిశ 90 డిగ్రీలని 45 డిగ్రీలు మరియు 45 డిగ్రీలుగా ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ గా కట్ చేస్తుంది. మీరు కావాలంటే ఫార్ములా వేసి కూడా చెయ్యొచ్చు. యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఏ ఫార్ములా, tan alpha is equal to b sin theta by a plus b cos theta. ఇది వేసి చేసినా గానీ you will get the same answer. This is clear? So this is about your subtraction of two vectors. So this is right. Now next we go to the topic of relative velocity. What is relative velocity? Consider two vectors a and b. If they are moving with velocities, consider two vectors a and b. Let the velocity of the vector a be va and velocity of the vector b be vb. Okay, a b be two particles like two cars or something like. B is another vector, velocity of b is vb, velocity of a is. Now relative velocity, relative velocity of a with respect to b is given by VAB. This is nothing but VA minus VB. Similarly, relative velocity of VBA is nothing but VB minus VA. Relative velocity name antarama సాపేక్ష వేగము అంటారు. సాపేక్ష వేగము. రెండు వస్తువులు ఉన్నాయి, ఏ బి రెండు వస్తువులు. సపోజ్ ఒక కారు ఒక బస్సు అనుకోండి. ఒక దాని వేగం, కారు యొక్క వేగం VA, బస్ యొక్క వేగం VB. లేదంటే మీరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బస్సులో నడుస్తూ ఉన్నారు, మీ యొక్క వేగం VA, బస్ యొక్క వేగం VB. బయట బస్ స్టాప్ లో నుంచున్న ప్రయాణికులకు మీరు స్థిరంగా ఉన్నట్టే కనిపిస్తారు, కానీ లోపల వాళ్ళకి మాత్రము తిరుగుతూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు. సో అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడన్నా? ఇది ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ. ఓకే, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి ఈస్ VA మైనస్ VB. బి విత్ రెస్పెక్ట్ అంటే సాపేక్ష వేగము ఏ నుండి బి పరంగా ఉంటుంది, బి నుండి ఏ పరంగా ఉంటుంది. ఏ నుండి బి పరంగా VA మైనస్ VB, బి నుండి ఏ పరంగా VB మైనస్ VA. ఓకే, ఇందాక నేను చెప్పిన ఉదాహరణలో సాపేక్ష వేగం మీ పరంగా, సాపేక్ష వేగం బస్సుది ఎంత, మీ వేగం మైనస్ బస్ వేగం. బస్సు పరంగా ఏంటి సాపేక్ష వేగం, బస్ వేగం మైనస్ మీ వేగం. ఓకే, సో ఒక సందర్భంలో ఒక సాపేక్ష వేగం స్థిరంగా ఉంటుంది, ఇంకో సందర్భంలో ఇప్పుడు మనం బస్సులో వెళ్తున్నాం అనుకోండి, బయట బస్ స్టాప్ లో నుంచి ప్రయాణికులు కదులుతున్నట్టు ఉంటారు కదా, కానీ వాళ్ళు స్థిరంగానే ఉంటారు. కానీ అక్కడ మనం చూస్తున్న దృష్టి వేరు. సో ఇలాంటి వాటి గురించి మనము ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని చెప్తే మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, రైట్.